Hola chicas, vamos a practicar los verbos con cambio de raíz. Okay. ¿Cómo se dice I start school at 7 o'clock? Empiezo la escuela a las 7 o comienzo la escuela a las 7. ¿Cómo se dice the restaurant closes tonight? El restaurante cierra esta noche. Okay, ¿cómo se dice I want to count the monuments? Quiero contar los monumentos. How would you say we lost the game of volleyball? Perdemos el juego de voleibol. How would you say they prefer helado or ice cream more than pizza? Prefieren helado más que pizza. How would you say they prefer pizza more than helado? Prefieren la pizza más que el helado. How would you say, do you understand the teacher? ¿Entiendes la profesora or el profesor? ¿Entiendes el profesor? Okay. ¿Cómo se dice, what are you planning to play tomorrow? What are you planning to play tomorrow? ¿Qué piensas hacer o qué piensas jugar mañana? ¿Qué piensas jugar mañana? How do you say, do you return to your house after school? Do you return to your house after school? After is después. Una pista. ¿Vuelves a casa después de la escuela? ¿Vuelves a casa después de la escuela? How would you say, she finds money in our house? She finds money in our house. Encuentra dinero en nuestra casa. Encuentra dinero en nuestra casa. ¿Cómo se dice, we count the games? Contamos los partidos. Contamos los partidos. How would you say, are you able to eat lunch? Are you able to eat lunch? ¿Puedes almorzar? ¿Puedes almorzar? How would you say, I sleep at 9 o'clock at night? I sleep at 9 o'clock at night.
Duermo a las 9 por la noche. Duermo a las 9 por la noche. How would you say they eat at the table with their classmates? They eat at the table with their classmates. Almuerzan a la mesa con sus compañeras. Almuerzan a la mesa con sus compañeras. How would you say, I show the map? Muestro el mapa. Muestro el mapa. How would you say, I remember all the exams? I remember all the exams. Yo recuerdo todos los exámenes. Yo recuerdo todos los exámenes. Muy bien, chicas. Es final.